Mal schauen, was haben wir denn da? 24% Story. Perfekt, oder? Kapitel 2, Kapitel 3. Sehr gut. Wir kommen Füße. Aber wir sehen schon, das ist ein Uhr-Game, also das ist riesengroß. Von dem her. Jetzt will er dann natürlich wieder gamen, oder? Ich persönlich würde mir gerne die Haare schneiden gehen. Wenn ich mir das so recht überlege. Warte, nein, das ist gut gewesen. Karte reinschauen, zack, zack. So, da haben wir das alles, dann haben wir das da. Grace. Dort möchte ich, dass du dich in Kaliga Hall umschaust, um etwas über die Grace zu erfahren. Okay, gut. Der Strom teurer Liebe, okay. Und nebendran haben wir noch. Da war der Dodge. Sheriff Gray hat Dodge und dich gebeten zurückzukehren und euch mit ihm zu treffen. Okay, interessant, gut. Ich würde sagen, das bedeutet eigentlich auch sicher mal in die Stadt. Wo ist mein Ross? Wo ist mein Ross? Oh, it's real easy. What do I do? Can you give us a little privacy here, please, Arthur? You pretty much do the Das kommt. opposite of what you have been doing. Oh, I ain't joking. You take that tiny little Und mein Araber? Wo ist der Araber? thing and Wo ist mein Sattel? copper, and you do the exact opposite. That is how you will raise a man. Just like your mom. Wo ist mein Ross? Mein Ross ist da hinten. Ja, aber das ist jetzt schon noch blöd. Wie komme ich denn jetzt? Also, ich meine, dann habe ich ja immer ein Ross, das irgendwo ist. Also komm. In der Stadt kann ich vielleicht auch zum Coiffeur, ja? Ja. So, gehen wir dann mal ein bisschen über den Hang rauf. Was haben wir denn da? You think all this Lemoyne air is free for you? Not a smart move to travel alone in these parts, especially looking like you. Don't want any trouble. Just Okay. passing through. You look like you might need a few smacks to set you straight. Ach komm. Be smart and keep dumb, okay? Den lassen wir doch jetzt auch da stehen. Dann müssen wir dann den Brief noch anschauen, den wir bekommen haben oder den wir geklaut haben von den anderen, die uns hier überfallen haben. Nimmt mich Wunder. So. Sehr gut, sehr, sehr gut. Roads. 10 Uhr am Abend. Jetzt wäre das cool, wenn es da irgendwo ein Barbier hat. Ein Waffenschmied hat es da. So, zeig mal, was haben wir denn da? Zack, einmal kurz Karten anschauen. Da hat es einen Waffenschmied, was haben wir da? Gemischtwarenladen. Da hat es einen Saloon. Was ist das? Ein Hehler, okay, gut. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir im Saloon vielleicht...
Vielleicht hat es im Saloon ein Barbie. Es war ja in Valentine auch so gewesen, oder? You said New in town? Poker spielen kann man da, das ist okay. you have an itch needs scratching. So, thank you. Was ist denn da? Now up with someone who has an outhouse and use it. Also da hat es keinen Coiffeur, schade. Ain't on the table. Stick. They reckon enough of these railroad lines are popping up to put carriage drivers out of a job. Pokerspielen habe ich jetzt gerade keinen Bock. Gehen wir da wieder raus. Thank you. Really. Ja, nur, dann gehen wir mal schauen, was der Dutch meint. Da wäre er irgendwo da hinten. Der Dutch. So. Sheriff Office. Ah, ja genau, wir müssen uns ja mit dem Sheriff. Mit dem Sheriff treffen. Hotel. Ah, schau jetzt mal, was ist denn da noch? Ah, das ist wieder das da, ha? Gut. Dann ist der Doktor. Okay. Also schauen wir mal, was da passiert. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up Okay. in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Wie gut. Good Hilf, honest Sheriff. thieves like us. Aye, We're bound to be wie moralizers cool. in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys Okay. wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, Gut, you also. ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Also, Kutsche fort. Archibald, How are you? pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations Sehr gut. on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Sehr Dang cool. straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey, Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate cool. that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, und so kann es passieren, dass eigentlich vom Verbrecher mal kurz Hilfs-Sheriff Not ist. just any Du musst einfach ein bisschen zügeln. Braithwaites. Sehr I cool. told Und you schau mal, about wie das da wieder Braithwaites. aussieht, wo wir durchfahren. Pretty sure you did.
old Ach, meine Damen und Herren, had a wie fortune schön. at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. So cool. Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Ja, ja, vor allem mit diesen harten Zeiten hier im Wilden Westen, denke ich, ist reich sein nicht das Einfachste. Ich meine, die jungen Herren schon recht. That badge rather suits you, Mr. W. Yes, I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Schön. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Schauen wir mal, was da passiert ist. Damn flies! I swear they got it in for me. You could try washing once in a while. Come on, mister. Keep your eyes open. Okay. No. This must have happened recently. Sieht so aus, ja. Hey, come have a look at this. Also, kommen. Deputy, get over here, please. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Okay. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Was hat da? Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Also, komm. Schau, mein Araberli läuft nach. Ich muss doch jetzt auf Kutsche. So. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Also. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Irgendwie kommt jetzt etwas. Ich spüre es. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Oh, Reginald das used da to ausgesehen, say. hey. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Go right at the crossroads. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. They're right again here. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to them. Don't even look them in the eye. I'm sure I wouldn't. Das ist richtig Sumpfgebiet, wo wir jetzt da reinkommen. Ich sage das einfach. Ein richtig krasses Sumpfgebiet. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up,
and take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Mal anschleichen da. See? See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. Okay. Es gibt sicher gerade wieder Actions. Action. Well, the way I said... Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Okay. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. Dann gehen wir mal da hinten, oder? Und da einer steht eine. Ganz langsam. What in the hell? See one by the bridge over there? Hat er mich jetzt gesehen, oder was? Ach, wie gemein. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz... We'll take the left. Let's Meine stop Ohren these entspannen. filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Hey! We got an intruder! Mann, schon wieder. Das andere passiert so schnell. Wieso macht er einfach so schnell Füße ohne mich? Ich meine, sorry, das geht gar nicht. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. See one by the bridge over there? Jetzt aber klappen, oder? Tie this bastard up. I think there's another one by the still. Okay, nochmal eine. I can't tie him up with you in the way. Also eine. So, der andere ist da drinnen. So, der ist dort hinten. Ich laufe lieber ganz hinten durch.
Schön langsam, schön ruhig. Was haben wir denn gerade? Tun wir gerade fesseln, sehr gut. Und da hätten wir das, oder? Als Hilfs-Sheriff. Wie gut ist das, ey? Wir sind Sheriff. Yippie! Ach, ich liebe es. I'm loving it. Sehr cool. Add him to the pile, Arthur. Noch einmal. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of Okay. your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. Oh, So- think you're real funny, don't you? Tell me about That the... is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Habe ich dann Dynamit dabei, oder was? Well, Ja. years ago they was the finest family around. So, wer kommt denn jetzt an? Man over here! Billy finde, okay. I'm gonna kill you so good! Where did these sons of bitches come Welcome. from? All right, boys, we're putting you out of business. We're taking blood for every drop of that time. So, der ist weg. So, bam, weg ist er. Und der nächste. Warte mal. Okay. There's more coming up from those huts. Da kann man noch mehr. Einmal weniger. So, da haben wir auch. Warte. There are more by those huts. Let's clear them out. Also komm. Flag with your name on it. Mal eine plündern da. Wo haben wir noch? Wo haben wir noch Leute? I don't see any more. Do you? Sehr gut. No. Let's find Dutch and get out of here. Fine by me.
Plündern, alles mitnehmen. Ich sag das. Da hat es auch noch mal einen. Nehmen wir alles mit, alles uns. Wir sind da die Guten. Wir haben Sheriff-Stern. Ja, Sheriff-Stern. Wie gut ist das? So, du hast auch noch Zeug dabei für uns. Sehr gut. Was hat's da? Gut, komm. Weißt du, wir könnten noch so viel Zeug nehmen. Und wir sind jetzt auf der guten Seite. Das heisst, wir werden da nicht gefahndet. Oder? Das ist ja das Coole, wir werden nicht gefahndet jetzt im Augenblick. Und wir sind ja für die Guten. Oder sehe ich das falsch? Also komm. Also jetzt weiss ich ja, wie man auf etwas aufsteigt. Komm. Jetzt haben wir relativ viel mitgenommen, ist schon gut. Meine Ausdauer wird immer besser, das ist cool. Yes! Well done! Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Okay, gut, super. Wir können den Alkohol haben. Perfekt. Webster. Machen wir He gute used to Party say noch some an. of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece Finally. of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Ja gut, da hat er Get recht. this stuff out of Da here. hat er anders recht. You ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp? So. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what Super. they was yelling, I think they were the buyers. Old Also. Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! Also, das Rennen, komm. Okay, girl. Also, warte. So, zack, komm. Hey, mein Daumen, Hilfe! Never much of a rider. We'll see about that. Zack, komm. Hey, mein Daumen geht jetzt gerade ab, aber ich schaffe das. Ich gewinne, komm. Dutch. So gut. I sure hope you ride faster than that when the law's on your tail. There, girl. Ah! Fehler gemacht. Aber wir sind wieder voraus. Wir schaffen es. Jawohl. So, da. Hopp.
Immer schön weiter tümeln. Wie cool. Und der Dutch ist ganz weit hinten. Das heisst, wir machen es wirklich sehr gut. Wir haben auch einen Araber. Ich meine, hey, was willst du? Ja, ich weiss, es kriegt nachher im Lager gerade etwas. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Ah, so gut. Ja. Time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Danke. Danke, Dutch. Ich fühle mich auch väterlich zu dir hingezogen. So. Jetzt sollten wir mal striegeln, hä? Arthur, Won't take long. So, sehr gut. Machen wir nochmal. Eat this. Super, klassisches Haferflätzli, das ist sehr gut. Ah, sehr fein, fein, fein. Yeah, you're all right, girl. Ah, so süß. So, und schau mal, Geschwindigkeit. Ich meine, sorry, das ist so ein Hammerpferd. So ein Hammerpferd. Cool, 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 cool. Ja, und jetzt, wo wir da zurück sind am See, muss ich sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz Biopause machen. Ganz dringend sogar. Und damit es auch nicht langweilig wird, stehe ich doch da mal ein bisschen aufs Pier. Und ja, was machen wir da? Kann ich da jetzt auch irgendwie absitzen oder so? Oder sonst irgendwas? Machen wir doch einfach so. Mal kurz Pause da. Das sieht doch schon mal gut aus so. Und ich komme wirklich wieder in ein paar Minuten, dann machen wir da noch ein bisschen weiter.